La pluie tombe doucement sur les paves du marche de Montrevel. Lorsque l'année juste lands de son sac contre son épaule. Depuis 30 ans, ça va suivre les mêmes erreurs, les mêmes gestes, les mêmes silences. Chaque samedi matin, elle achète ses légumes chez le même marcheur. Discute quelques minutes avec la fleuriste et rentre préparer le déjeuner. Avant le retour de son mari Gerard. Une existence simple, réglée comme une horloge. Ce matin elle apporte quelque chose semblait différent. Alors quelque chose exactement sous une vielle beige rouge but par le vent, une femme battue d'un tablier gris de proque discrètement. Ses mains étaient marquées par le travail. Son regard étrange, presque inquiet. Solène pense de bord qu'elle voulait vendre quelque chose. Madame, murmura la femme en regardant autour d'elle. Prenez ceci. Elle glisse dans la main de Solène un petit rameau sec, brunner, et moitié casse. Qu'est-ce que c'est? La femme se proque davantage au point que Solène sent l'odeur du savon de Marseille sur ses vêtements. Mette cette branche dans la valise de votre mari, et ne posez aucune question. Solène franque les sourcils. Pardon. Mais la femme recula à sa tête parmi la foule. En quelques secondes, elle disparut entre les étoiles comme si elle n'avait jamais existé. Pendant plusieurs minutes, Solène resta immobile sous la pluie fine. Observant ce morceau de bois ridicule dans sa paume. Tout cela n'avait aucun sens. Elle fallait le jeter dans une poubelle presse du stand de poissons, portant au dernier instant. Elle le glissa dans son sac. Sur le chemin du retour, les mots continuaient de tourner dans sa tête. Ne posez aucune question. Le soir venu, alors que l'horloge du salon affichait presque 20 heures. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Gerard entra précipitamment, le visage tendu. Je dois repartir demain matin tristet. Anonca-t-il en évidence son regard. Un déplacement urgent pour le bureau. Solène cligna d'yeux surprise. Un samedi soir? Tu ne m'as rien dit. Je viens juste de le prendre. Sans même retirer correctement son manteau. Il sortit une vieille valise du placard et commença à ranger ses affaires avec une nervosité inhabituelle. Chaque chemise était pliée avec un soin exagéré. Il vérifia constamment son téléphone. Et surtout, il évitait de regarder sa femme. Debout dans l'embrasure de la porte, Solène sentit un froid étrange lui traverser la poitrine. Dans son sac à main, le petit rameau sec semblait soudain beaucoup plus lourd. Et dites-moi, si vous êtes arrivé jusqu'à là, écrivez un petit sourire dans les commentaires. Et pensez-vous abonner au canal, c'est totalement gratuit. La nuit s'était installée sur Montrevel dans un silence presque oppressant. Depuis la cuisine, Solène observait discrètement Gerard qui continuait de préparer sa valise dans la chambre. Les portes des placards claquaient doucement. Par moments, il s'arrêtait net pour consulter son téléphone avant de reprendre ses gestes avec encore plus de précipitation. Quelque chose n'allait pas. Pendant 30 ans de mariage, elle avait appris à reconnecter chacun de ses silences. Gerard avait toujours un hum méthodique calme, presque prévisible. Mais soirée, il semblait habité par une agitation qu'il tentait maladroitement de cacher. Tu veux que je prépare ton manteau gris? Demanda-t-il depuis la cuisine. Non, non, que tu ira, répondit-il trop vite. Ça va trembler légèrement. Solène posa les assiettes sur la table pendant que la pluie frappait les vitres de l'appartement. Une odeur de soupe chaude flottait dans la pièce, mais l'atmosphère restait glaciale. Gerard finit par s'asseoir face à elle sans lever les yeux. Le dîner débuta dans un silence inhabituel. Puis le téléphone de Gerard vibra, une voix. Puis une deuxième. Puis encore. Il attrapa immédiatement l'appareil et tourna légèrement l'écran pour que Solène ne puisse pas voir les messages. Mais elle remarqua malgré tout le nom qui apparaissait brièvement avant qu'il ne verrouille le téléphone. C'est Morel, c'est qui? Demanda-t-il calmement. Gerard avala difficilement une gorgée d'eau. Un collègue pour le dossier de demain. Le téléphone vibra encore. Cette fois, il se leva brusquement. Excuse-moi. Il disparut dans le couloir pour répondre à voix basse. Solène restait immobile devant son assiette intacte. Derrière la porte entrouverte, elle distinguait des fragments de phrases édifiées. Demain matin. Non, elle ne sait rien. Rate de paniquer. Quand il revint, il forca un sourire qui ne trompa personne. Désolé, le bureau déviant fut en ce moment. Solène hocha simplement la tête. Mais au fond d'elle, quelque chose venait de s'afficher. Plus tard dans la nuit, Gerard s'endormit rapidement et puis par sa propre tension. Sa respiration lourde résonnait dans l'obscurité de la chambre. Solène, elle, restait éveillée. Les paroles de la femme du marche revenaient encore. Mette cette branche dans la valise de votre mari lentement. Elle se leva sans bruit.
Le parquet grinque legerman sous his pieds tandis quelavant vers laches. Au reposate la valise entrevert. Sun cribitate si fort quelavate l'impression que art pavate l'entendre dormir. Elle sortait doucement le petit rameau sec de son sac. Quel absurdite murmura-t-il. Portant. Au moment où elle se leva quelques vêtements afin de glisser la branche au fond de la valise. Sis doigues herder en quelque chose. Ani enveloppe épaisse. Caché sous les camises soig nusement please. Selene s'immobilisa immédiatement. Pendant quelques secondes, elle fixa simplement l'enveloppe beige. Incapable de respirer normalement, puis, très lentement, elle la tira vers elle. Et l'intérieur, quelque chose semblait lourd très lourd. Les mains de Selene tremblaient légèrement sous la faible lumière de la lampe de chevet. Derrière elle, Gerard dormait profondément, tourne vers la mer. Ignorant totalement qui était en train de se produire et quelques mètres de lui. L'enveloppe paraissait banale. Et pourtant, au moment où elle glissa lentement son doigt sous la rabat, une sensation terrible lui serra l'estomac. Elle retint sa respiration. Et l'intérieur se trouvait en plusieurs fils plis, maintenus par un élastique. Ainsi qu'un lias de billets soig nusement rangé au fond. Selene sortait de bord les papiers. Du billets d'autocar. Depart, Montreal. Destination, Nice. All are simple. Sun regarde se figia. Elle relut plusieurs fois les noms inscrits sur les réservations. Gerard Valenque. Camille Oliveira. Le monde semble devenir silencieux autour d'elle. Camille Oliveira. La secrétaire du cabinet comptable au Gerard travaillé depuis des années. Une femme plesio en quel croissait parfois les défaites de fin d'année. Toujours souriante. Toujours poli. Selene sentit sa gorge seigneur. Non, sauf la tl épine. Ses doigues parcourant la suite de documents avec une lenteur douloureuse. Une réservation d'hôtel. Suite horizon, chambre double. Vue sur mer. Pour 6 nudes. Elle porta une main et sa bouche tandis que son cœur cognait violemment contre sa poitrine. Mais le pire restait encore à venir. En deses de papiers se trouvait une enveloppe plus petit contenant une somme important en espèces. Très important, Selene reconnut immédiatement les bandes de papier qu'elle utilisait elle-même. Pour ranger leurs économies familiales dans le coffre de l'appartement. L'argent avait disparu de ses mains plus tête. Gerard lui avait juré qu'il s'agissait serment d'une erreur de calcul. Elle sentit ses jambes faiblir. Mais soudain, quelque chose brilla au fond de l'enveloppe. Un collier. Son collier. Le pendentif en or que sa mère lui avait offert avant sa mort à quel cherchait depuis des mois. Cette fois, les larmes montrent malgré. Elle s'assit lentement sur le bord du lit pour ne pas tomber. Tout devenait clair d'un seul coup. Les absences soudaines. Les appels interrompus. Les nerfs silencieux. Les regards fuyants. Gerard ne partait pas pour un déplacement professionnel. Il préparait sa food. Avec une autre femme. Et il comptait partir avec l'argent de leur voiture. Dans le silence de la chambre, Gerard bougeait légèrement dans son sommeil. Selene releva immédiatement la tête le souffle coupe. Mais il continua de dormir. Elle regarda longuement le collier au creux de sa main. 31 de firelight, de sacrifices, de repas partagés, de projets construits ensemble, reduits et une enveloppe cachée sous des camises soig nusement please. Une douleur immense traversa sa poitrine. Mais contre tout attente, elle ne cria pas. Elle ne pleura pas davantage. Au contraire. Quelque chose d'autre venait d'apporter dans son regard. Quelque chose de cal immédiat de Freud. Et pendant que la pluie continuait de tomber derrière les fenêtres de l'appartement, Selene fixa lentement le petit rameau sec pose près de la valise. Comme si, pour la première fois depuis des années, elle commençait enfin voir la vérité. Le réveil affichait 3 heures d'except lorsque Selene se leva silencieusement du bord du lit. La douleur qu'elle ressentait quelques minutes plus tard s'était transformée en une étrange lucidité. Ses larmes avaient un sec. Son visage lui semblait presque immobile. Dans la chambre obscure, Gerard continuait de dormir profondément, inconscient du regard que sa femme posait désormais sur lui. Un regard qu'il n'avait encore jamais vu. Selene prit l'enveloppe contre elle et quitta doucement la pièce. Une fois dans la cuisine, elle alluma seulement la petite lampe au-dessus de l'évier. La lumière jaune éclaira les billets et els devenels. Le collier d'or et les réservations soig nusement préparées depuis plusieurs jours. Tout avait de calcul. Chaque détail. Même la date du départ correspondait au week-end où plusieurs voisins seraient en absence de l'immeuble. Elle ouvre lentement le carnet pose près du téléphone fixe. Gerard y notait parfois ses rendez-vous professionnels. En tournant quelques pages,
Elle trouve plusieurs heures en tours discrètement au stylo bleu. Des hours où il pretendait finir tard au bureau. Mais ce n'était pas des réunions. C'était des préparatifs. Solani sentit son ventre se contracter violemment. Pourtant, elle resta calme. Étrangement calme. Elle prit la liasse d'argent et l'arrangea dans un ancien coffre métallique caché derrière les books de farine. Puis elle passa la collier autour de son cou avec une lenteur presque cérémonieuse. Le pendentif glace toucha sa peau, révélant le souvenir de sa mère. Te vois-tu maintenant, murmura-t-elle dans un soufflet. Son regard se posa en suite sur le petit rameau sec les presse de la table. Pendant plusieurs secondes, elle le contempla sans bouger. Puis une idée lui traversa l'esprit. Une idée si soudaine qu'elle lui donna presque froid. Solani reprit l'enveloppe vide. Replia soigneusement les fox documents et l'intérieur afin de donner l'impression qu'il renouvelait touche. Puis glissa doucement le rameau sec au centre des papiers. Exactement l'endroit où l'argent et la collier se trouvaient en auparavant. Ensuite, elle referma l'enveloppe avec précision. Aucune trace. Aucun de place. Aucune erreur. Lorsqu'elle remit finalement l'enveloppe sous les vêtements dans la valise, la communiquait lentement et éclaircir les fenêtres de l'appartement. Elle observa une dernière fois Gerard endormi. Cet homme qu'elle avait aimé plus de la moitié de sa vie lui paraissait soudain étranger. Son visage semblait différent maintenant qu'elle connaissait la vérité. Mais ce qui troubla le plus Solani, c'était l'absence totale de peur. Elle n'y voulait plus se plaire. Ni comprendre. Quelque chose en elle venait de se briser définitivement. Au petit matin, l'odeur du café remplit l'appartement comme n'importe quel autre jour. Gerard entra dans la cuisine avec un air fatigue, et distant sa crave devant le reflet noir de la fenêtre. Je vais devoir partir plus tard que prévu. Annonça-t-il. Solani posa tranquillement une tasse devant lui. Bien sûr. Gerard la regarda brièvement, surpris par son calme habituel. Tout va bien. Elle leva les yeux vers lui et esquissa un léger sourire. Parfaitement bien. Pendant une fraction de seconde, Gerard sembla mal à l'aise. Puis son téléphone vibra encore une fois dans sa poche. Et cette fois, Solani remarqua qu'il avait perdu lire le message devant elle. Gerard termina son café presque sans le goûter. Ses doigts tapaient nerveusement contre la table tandis que son regard revenait sans cesse vers l'horloge du salon. Solani, elle, continuait de boire calmement une tranche de pain comme si rien n'avait changé. Et l'intérieur pourtant, chaque seconde lui brûlait la poitrine. Le chauffeur du bureau matin serment déjà. Lenka Gerard en se levant brusquement. Tu n'y manges rien? Pas femme. Il évita encore son regard. Puis il attrapa sa valise presse de l'entrée avec une précaution presque obsessionnelle. Cette valise. Solani sentit un frisson remonter le long de son dos. En pensant au rameau sec désormais caché dans l'enveloppe. Tu rentres quand? Demanda-t-il doucement. Gerard hésita une seconde. Probablement lundi soir. Peut-être mardi. Mensonge, elle le savait désormais avec certitude. Il se procura pour déposer un baiser rapide sur son front. Mais Solani dat letter contre elle-même pour ne pas reculer instinctivement. Prends soin de toi, murmura-t-il. Puis il quitta l'appartement. La porte se referma. Et la silence qui suivit fut immense. Solani restait immobile plusieurs secondes au milieu de la cuisine. Elle entendit l'ascenseur descendre lentement les étages. Ensuite, plus rien. Et seulement, elle posa sa tasse dans l'évier. Son regard changea. Sans perdre une minute, elle attrapa son manteau beige suspendu près de la porte. Glissa son téléphone dans sa poche et descendit l'escalier et tout vitesse. Lorsqu'elle sortit dans la rue, l'air frais du matin fouetta son visage. Au bout de l'avenue, elle aperçut Gerard monter dans un taxi avec sa valise. Il regardait autour de lui. Comme un homme inquiet d'être observe. Le taxi demeura à sa tête. Solani leva immédiatement la main vers une voiture qui passait. Suivez taxi gris. Dit-elle au conducteur en entrant précipitamment. Le chauffeur la regarda dans le rétroviseur surpris. Un problème, madame? Continuez simplement sans vous faire remarquer. Le véhicule s'engagea dans les rues encore humides de Montrevel. Solani gardait les yeux fixés sur le taxi devant eux. Le cœur battant si fort qu'elle avait du mal à respirer normalement. Pendant le trajet, des souvenirs défilaient dans son esprit comme des clots douloureux. Leur mariage sous une pluie d'eau. Les anniversaires passés dans petit appartement. Les sacrifices. Les promesses. Et maintenant, tout se terminait dans le sillage arrière d'un taxi. Après une vingtaine de minutes, le véhicule de Gerard ralentit devant la gare routière centrale. Solani sentit immédiatement son ventre s'énouir. Le taxi s'arrêta. Gerard descendit rapidement, tenant fermement sa valise.
puis il se returne vers l'entrée de la guerre avec une impatience visible. Comme quelqu'un qui attendait une personne précise, quelques secondes plus tard. Une silhouette féminine apparut près de quai, grande, elegante. Chevaux bruns attachés soigneusement. Camille Oliveira. Elle se proca de Gerard avec un sourire en time que Selene n'oubliera jamais. Et lorsqu'il posa doucement sa main dans la bouche du dos de cette femme, quelque chose mourait. Définitivement dans le regard de Selene. Caché derrière une colonne froide de la guerre routière, Selene observait chaque geste sans parvenir de tourner les yeux. Autour d'elle, les voyageurs défilaient avec leurs sacs, leurs cafés brûlants et leurs conversations précises. Personne ne remarquait cette femme immobile dans la marée agitée en train de s'effondrer. Et quelques mètres, Gerard riait. Il riait avec cette femme comme il ne riait plus avec elle depuis d'années. Camille ajusta l'écharpe autour de son cou avant de poser sa main contre la poitrine de Gerard, avec une familiarité insupportable. Tu vois, tout s'est passé exactement comme prévu, dit-elle avec un sourire satisfait. Selene sentit sa gorge se serrer. Gerard regarda autour de lui nerveusement. Parle moins fort on ne sait jamais. Arrête de voir peur. Dans quelques heures on sera loin d'ici. Ses mots frappèrent Selene comme une lame. Loin d'ici. Comme si leur vie entière n'avait qu'un point y abandonner au bord d'un quai. Camille croisa les bras. Tu as l'enveloppe? Gerard hocha immédiatement la tête. Bien sûr. Tout estate dans la valise. Il posa la valise sur un banc métallique et l'ouvrit rapidement. Toujours aussi anxieux. Ses doigts fuirent sous les vêtements soigneusement pliés jusqu'à atteindre l'enveloppe beige. Selene sentit son cœur ralentir brutalement. Le moment arrivé. Camille s'approcha à sa tête impatient. Enfin, Gerard ouvrit l'enveloppe, puis le silence tomba. Son visage se vida instantanément de tout couleur. Qu'est-ce il retourna l'enveloppe nerveusement, rien, aucun billet, aucun collier, seulement le petit rameau sec qui glissa lentement entre ses doigts avant de tomber. Sur la banque, Camille franqua les sourcils. C'est quoi que Dieu? Gerard pâlit davantage. Non, non, ce n'est pas possible. Il fouilla frénétiquement dans la valise. Retourna les vêtements, vida les poches intérieures, respirant de plus en plus vite. Gerard, au estate l'argent. Je ne comprends pas. Camille arracha l'enveloppe de ses mains. Tu te moques de moi? Je te jure qu'il était elle. Et le collier. Des voyageurs commencèrent y tourner la tête verso. Gerard transpirait maintenant abondamment. Écoute-moi, Sol. Enfin, ma femme dit. Il s'interrompit brutalement. Camille le fixa avec une expression mal en colère et humiliation. Tu m'avais promis qu'on partirait aujourd'hui avec cet argent. Je sais. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Elle éclata d'un rire nerveux. Tu ne comprends pas? Ta femme t'a devance, imbécile. Le visage de Gerard se décomposa. Pour la première fois depuis le début, Selene vit apparaître dans ses yeux une pervertible. Camille recula d'un pas, écurie. Tu m'as entraîné dans cette folie pour rien? Attends, Camille. Attends, mais elle attrapa violemment son sac. Termine ta misérable histoire toute seule. Puis elle tourna les talons et disparut dans la foule sans même regarder en arrière. Camille. Gerard tenta de la suivre, mais plusieurs papiers tombèrent de la valise vers au sol. Il s'agenouilla maladroitement pour les ramasser tandis que les passants murmuraient autour de lui. Et quelques mètres d'elle, caché derrière la colonne. Selene observait l'homme quel avait un pendant 31 s'effondrer entièrement. Pourtant, aucune larme ne coulait sur son visage. Seulement un calme glacial. Comme si cette skein, elle l'attendait depuis bien plus longtemps qu'elle ne voulait le mettre. Selene quitta discrètement la guerre routière avant même que Gerard ne relève la tête. Elle marcha longtemps dans les rues de Montréal sans sentir le froid du matin. Les voyageurs passaient autour d'elle, les cafés ouvraient leurs terrasses. La ville continuait sa vie normale, tandis que la sienne venait de basculer définitivement. Pourtant, plus élevante, plus une étrange sensation grandissait en elle. Ce n'était plus de la tristesse, c'était autre chose, une lucidité froide qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Lorsqu'elle rentra finalement, et rapidement, le silence lui sembla différent. Pendant d'années, cet endroit avait pour les habitudes de Gerard ses chaussures près de l'entrée. Son perfume dans la salle de bain, ses journaux abandonnés sur le canapé. Mais cette fois, Selene regarda chaque objet comme s'il appartenait déjà au passé. Elle retira lentement son alliance et la posa sur la table du salon. Puis elle alluma son ordinateur. Ses doigts hésitèrent quelques secondes au-dessus du clavier. Avant d'ouvrir le compte bancaire commune, Gerard pensait être prudent. Pourtant, après 31 années de mariage, il avait oublié une chose essentielle. Selene connaissait toutes ses habitudes.
Chaque mot dépassé. Chaque précaution. Chaque mensonge. La montagne affiche l'écran louisera brièvement le cœur. Des économies. Des vacances analyses. Des sacrifices silencieux. Tout cela avait failli disparaître dans un fou ridicule avec une femme, qui venait de l'abandonner sur un quai de guerre. Sans trembler. Elle transféra l'intégralité de l'argent vers un nouveau compte personnel qu'elle avait ouvert. Autrefois sans jamais s'en servir. Validation effectuée. Quelques secondes plus tard. Le compte commun était presque vide. Selene resta immobile devant l'écran. Puis elle inspira. Profondément avant d'attraper son téléphone. Bonjour, monsieur Lenoir. Oui, c'est pour les serrures, aujourd'hui, si possible. 2 heures plus tard, le groupe métallique d'adultes résonnait dans l'entrée de l'appartement. Un serrurier rempliquait entièrement les cylindres pendant que Selene observait calmement le travail. Vous attendez quelqu'un de dangereux? Demanda-t-il avec curiosité. Elle répondit sans émotion. Quelqu'un qui n'y va plus ici. Lorsque la porte fut sécurisée, Selene prit en sous la direction du cabinet comptable au travail d'art. Le bâtiment gris lui paraissait soudain édifiant. Et l'actuel, un employé leva les yeux vers elle. Madame Valenque? Monsieur Gerard était déjà parti ce matin. G16. J'avais juste besoin de récupérer quelques documents. La femme hésita, puis murmura presque malgré. Il avait posé des congés depuis plus d'une semaine. Selene sentit un vide immense traverser sa poitrine. Plus d'une semaine. Tout était préparé depuis longtemps. Les fox de placements. Les mensonges. Les sourires forces ordinaires. Même leurs derniers moments ensemble avaient des calculs. En quittant le bureau, elle abricote sur un panneau interne une feuille de planning signée de la main de Gerard. Absence personnelle exceptionnelle. 6 jours. 6 jours. Avec some actrice. Selene fixa longuement cette écriture qu'elle connaissait par cœur. Puis, lentement, elle sourit. Mais ce n'était plus le sourire de la femme blessée du matin. C'était celui d'une personne qui venait enfin de comprendre que certains trahisons de truisen en vie, tandis que d'autres la libérant. Le téléphone commença à vibrer avant même que Selene n'y rentre chez elle. Une fois. Puis encore. Et encore. Le nom de Gerard apparaissait sans arrêt sur l'écran. Elle n'y répondit pas. Dans l'ascenseur, elle observa simplement les appels de filer tandis que sa respiration restait parfaitement calme. Pourtant, derrière cette tranquillité nouvelle, elle imaginait déjà le visage panique de son mari découvrant puis que tout lui échappait. Et puis arrivé dans l'appartement, un nouveau message apparut. Selene, écoute-moi. Il faut qu'on parle immédiatement. Puis un autre. Tu as pris l'argent. Et quelques secondes plus tard, réponds-moi bon sang. Selene posa lentement son téléphone sur la table sans même lire la suite. Elle retira son manteau. Prépara une tasse de thé et s'installa près de la fenêtre comme si cette journée n'était qu'une samedi ordinaire. Mais d'heures, le ciel gris de Montréal semblait annoncer un orage. Vers 9 heures, les appels cessèrent brutalement. Un silence étrange s'installa. Puis quelqu'un frappa violemment à la porte de l'immeuble. Selene n'y bougea pas. Des voix étouffées montaient depuis la hall d'entrée. Elle reconnut immédiatement celle de Gerard. Ouvrez-moi. Je vis ici. Le gardien répondit avec gêne, monsieur. Votre col n'y fonctionne plus. Je vois que de you. Appelez ma femme. Depuis l'appartement, Selene entendait chaque mot. Chaque seconde de panique. Elle se proca doucement du Judas. Gerard se tenait devant la porte du bâtiment. Chivo en désordre. Visage fatigue. Sa valise passée et ses pieds comme un symbole grotesque de son échec. Il paraissait soudain beaucoup plus vieux. Selene, cria-t-il en levant les yeux vers les étages. Je sais que tu m'entends, aucune réponse. Il sortit alors son téléphone et composa encore son numéro. L'appareil vibra dans la main de Selene. Elle le regarda quelques secondes avant de le mettre en mode silencieux. En bis, Gerard passa maintenant ses mains sur son visage avec désespoir. S'il te plaît, laisse-moi expliquer. Mais expliquer quoi? Les billets d'autocar? L'halo réserve pour deux? L'argent vol? Le collier cache dans une enveloppe? Selene sentit un dernier dollar traverser son cœur. Un dollar plus calme maintenant. Plus profond aussi. Elle ouvrit alors le tiroir du buffet du salon et sortit une grande enveloppe blanche qu'elle avait préparée durant l'après-midi. Et l'intérieur se trouvaient les copies des réservations, les relèves bancaires, des captures des messages en primes depuis l'ordinateur familial, ainsi qu'un dossier soigneusement relais, les papiers du divorce. Elle y ajouta enfin un petit billet écrit de la main. L'écriture était nette stable. Le rameau sec ne m'a pas protégé du mensonge. Il me seulement obligé à ouvrir les yeux.
quelques minutes plus tard, le gardien descendait remettre l'enveloppe Gerard. Depuis sa fenêtre, Selene observa discrètement la skein. Gerard ouvrit le dossier avec précipitation. Puis son visage se décompose lentement et mesure qu'il découvre les documents. La billet tombe presque de ses mains. Il leva alors les yeux vers les fenêtres de l'immeuble comme s'il espérait encore apercevoir sa femme. Mais derrière les rideaux du quadriménage, il n'y avait déjà plus personne qui l'attendait. Les semaines passèrent dans un calme presque réel. Au début, Selene croyait que le silence de l'appartement allait l'écraser. Pendant 30 ans, chaque piece avait pour la présence de Gerard, le bruit de ses pas dans le couloir, ses habitudes attaquantes devant la télévision, sa manière de laisser les portes entr'ouvertes, et puis, lentement, quelque chose changea, le silence cessa d'être douloureux, il devint paisible. Le divorce venca. Rapidement, Gerard tenta encore plusieurs fois de la contacter par l'intermédiaire d'amis communs, d'anciens voisins ou même de collègues du cabinet comptable. Mais Selene refusait chaque rencontre. Il n'y avait plus rien à discuter. Tout avait déjà été dans cette enveloppe abandonnée devant l'immeuble. En matin d'automne, il est que les feuilles mortes couvraient les trottoirs de Montréal. Selene poussa la porte d'un petit atelier de couture situé près de la place Saint-Vincent. L'odeur du tissu neuf et du café chaud remplaçait la pièce. Première inscription? Demanda la responsable avec un sour air bienveillant. Selene hésita quelques secondes avant de répondre, oui, première fois de ma vie. La femme lui attendait en effet. Vous verrez, ici on recommence beaucoup de choses. Ses mots résonnèrent un étrangement en elle. Au fil des mois, Selene apprit à remplir ses journées autrement. Elle prit l'habitude de marcher le matin le long des quais. Découvre de petits cafés aux personnes qui connaissaient son histoire. Et commença même rire de nouveau. Un vrai rire. Pas celui quel utilisait autrefois pour cacher la fatigue ou éviter les disputes. Non. Quelque chose de sincère. Leurs décors de couture. Elle se lia d'amitié avec plusieurs femmes aux parcours brises. Complexe ou inattendus. Ensemble, elles parlaient pendant des heures autour des machines à coudre. Et pour la première fois depuis longtemps, Selene ne se sentait plus seule. En après midi de printemps, presque 8 mois après la séparation officielle, elle retourna au marché avec commence. Le même ciel gris flottait au-dessus des daddles. Les mêmes vendeurs créaient l'esprit des fruits. Pourtant, elle avait l'impression de découvrir cet endroit pour la première fois. Ses pas relentirent devant un petit stand vide in style presse du fleuriste. Et soudain, elle s'arrêta net. Sur la table en bois reposait un simple rameau sec. Exactement le même. Selene sentit un frisson lui parcourir les bras. Elle regarda autour d'elle, cherchant instinctivement le visage de la mystérieuse femme au tablier gris. Mais il n'y avait personne. Seulement le bruit du vent entre les batches du marche. Lentement, Selene prit le rameau entre ses doigts. Cette fois, elle n'y ressentit ni peur ni colère. Seulement une étrange sérénité. Comme si ce morceau de bois n'avait jamais un porte-bonheur, ni une malédiction. Il n'avait rien provoqué. Il avait simplement révélé ce qu'elle savait déjà au fond d'elle depuis longtemps. Certaines vérités attendant silencieusement pendant d'années. Puis un jour, elles trouvent enfin le moyen d'interviews. Quelques jours après son retour au marché, Selene commença à remarquer des changements qu'elle n'aurait jamais imaginés quelques mois plus tard. Elle dormait mieux. Son visage paraissait plus léger dans le miroir de la salle de bain. Même l'appartement semblait respirer autrement. Débarrassé de cette tension silencieuse qui l'avait accompagné pendant des années sans qu'elle en prenne réellement conscience. Un soir, alors qu'elle terminait une heurette dans l'atelier de couture, son téléphone vibra discrètement sur la table. Un numéro inconnu. Elle hésita avant de répondre à quelques secondes de silence suivirent. Puis une voix fatiguée murmura, Selene, c'est moi qui écouter ARD. Elle ferma lentement les yeux sans répondre. Sa voix n'avait plus rien d'ilham sur de lui qu'elle avait connu. Il semblait brailleuse, presque étranger. Je voulais juste savoir comment tu vas. Selene regarda autour d'elle. Les autres femmes riant presque de ses couleurs, discutant de leurs projets du week-end. Une machine à coudre remrenait doucement dans le fond de la pièce. La vie continuait. Et pour la première fois depuis longtemps, elle en faisait réellement partie. Je vais bien, répondit-elle calmement. Un silence lourd s'installa de l'autre site du téléphone. Je n'ai jamais voulu que tu finisses comme Katie. Selene observa le fil beige qu'elle tenait entre ses doigts. Pendant d'années, elle avait attendu d'explications, d'excuses, de réponses capables de repérer ce qui avait été trop. Mais maintenant, cela n'avait plus d'importance. Pourtant, c'est rêve, dit-elle doucement. Gerard semblait chercher ses mots. Comme il était parti sur elle,
Ginai plus jamais de nouvelles. Solani ni ressentit absolument rien en entendant nom. Ni jalousie. Ni colère. Seulement du vide. Comme une histoire de très lointain. J'espère que tu trouveras la paix, Gerard. Puis elle recroqua. Simplement. Sans haine. Sans trembler. Elle resta quelques secondes immobile avant qu'une des femmes de l'atelier ne s'approche avec un sourire. Allers, tu viens boire un café avec nous? Solani leva les yeux vers et cette fois, elle sourit immédiatement. Avec plaisir. En quittant l'atelier plus tard dans la soirée, elle traversa les rues lumineuses de Montréal avec une sensation nouvelle dans la poitrine. Le vent frais faisait danser les arbres le long des trottoirs, et dans la poche de son manteau reposait encore le petit rameau sec trouvé marche quelques jours plus tôt. Mais désormais, il n'y représentait plus une trahison. Il représentait le moment exact où elle avait cessé de vivre dans le mensonge, et parfois, pensait-elle en levant les yeux vers les lumières de la ville, les ferrets les plus delirieuses deviennent aussi celles qui nous rendent enfin libres, et si cette histoire vous touches, abonnez-vous au canal pour découvrir d'autres restes bouleversants. N'oubliez pas de laisser un like, de partager cette vidéo avec vos amis, et si vous êtes restés jusqu'à la fin, écrivez un emoji soleil dans les commentaires.